2 years, at my current company, we have been adopting generative AI and agentic AI patterns to provide better customer experience for the financial customers. So we thought, and between me, Naga, we have been following the industry trends for quite some time, and the boom is picking up for the agentic AI space. So we thought we provide more information and train people around this domain because given the demand we are seeing within the US market and subsequently as the demand rises over the years. So year by year, ప్రతి ఏడాది number of jobs that are coming into the market is exponentially increasing. 2022 లో introduce అయింది generative AI with the introduction of ChatGPT. And from there on, day in, day out, as the software industry is changing rapidly with types of infrastructure, మీరు NVIDIA గురించి వినే ఉంటారు. So as companies bring in more powerful hardware, software also is catching up. And machine learning, deep learning has already been a very in-demand field within the industry. Many use cases are being dealt as machine learning and deep learning problems. And there is a lot of data that's being generated. So it's a good time to get into this space because ఇంకా ఇప్పుడు saturation అవుతోంది frameworks. There are a lot of frameworks coming in, a lot of patterns are being introduced, a lot of papers are being written, and a lot of adoption across enterprise companies, product-based companies, some service-based companies. You see TCS, Cognizant, HCL, and product-based companies like Adobe. Then your FANG companies, Meta, Amazon, all these companies are moving in this space and they're moving very fast. So skills కి చాలా కొరత ఉంది ఈ ఏరియాలో. That's the biggest plus point here. So ఏంటంటే you are looking at the opportunity to get into this pretty early. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా over the years machine learning, deep learning, AI space అనగానే there was a huge barrier around. You need to learn a lot of math, a lot of machine learning, deep learning basics, and getting into that space you require advanced degrees, masters antaru, thesis, mali PhDs and all. So but over the years between 2015 and 2025, that space has evolved so much and the barrier of entry is decreasing. So it's kind of at a space where getting into this space, getting into this domain is fairly easier compared to how it was 7 years ago or even 5 years ago. So with that, let's see what this course is about. So how I want to structure this demo is, so we'll quickly understand how generative AI and agentic AI builds up. We will go through the different modules we will discuss in this course over the course of time. So the program is structured, how the program is structured, the time, and what are we going to cover, what skills people attending will gain. So we'll cover all that in the first 30 minutes. Then we will give some time for questions. Then we will jump into a couple of market patterns, what are the different roles this space is evolving to for people, for different people who are planning to get into this space. So we will do that, and we will leave towards the end some time for questions. So with that, just give me a quick second. I have a little issue with Zoom here. I'll share again. Let me know if you can see my screen. Yes, sir. Okay, wonderful. Okay, so what is generative AI and agentic AI? So your
entire generative AI ecospace is a subtopic around deep learning. So మీరు ఎప్పుడైనా ఈ పర్టిక్యులర్ ఆనియన్ లేయర్ డయాగ్రామ్ చాలా చూసుంటారు. ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇంటూ machine learning first, which solves a set of problems. Then you get into deep learning. Then within deep learning, ఇప్పుడు ఈ పర్టిక్యులర్ 2022 నుంచి టెక్స్ట్ ఎన్ఎల్పి న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ టుక్ ఆఫ్. ఎందుకు అంటే ది అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ప్రొడ్యూస్ దేర్ వర్సెస్ ఈజ్ ఈజియర్ టు మేక్ మీనింగ్ ఆఫ్, అంటే దాన్ని ఈజియర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఇట్స్ కంపేర్డ్ టు వీడియోస్ అండ్ పిక్చర్స్ ఇంకా ఈజీ కాబట్టి ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ కేమ్ డౌన్ టు అ పాయింట్ వేర్ ఎన్ఎల్పి టుక్ ఆఫ్. దాంట్లో నుంచి వచ్చిన సబ్ కేటగిరీసే జనరేటివ్ ఏఐ. జనరేటివ్ ఏఐ అగైన్ ఇక్కడ కూడా వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మ్యాథమెటికల్ మోడల్స్ దాట్ జనరేట్ న్యూ కంటెంట్ ఫర్ యూ. సింపుల్ వర్డ్స్, ఏజెంటిక్ ఏఐ ఎక్కడ వస్తుందంటే ఈ జనరేటిక్ ఏఐ అడిషనల్ కేపబిలిటీస్ ఆఫర్ చేయడానికి agentic AI is like a wrapper around it. So, in a very simple 30,000 feet view of what this is, ఒక mathematical model ఉంది. We train it, we get some output out of it. కొత్త అవుట్పుట్, పాత పాత చింతకాయ పచ్చళ్ళ సేమ్ అవుట్పుట్ కాకుండా సంథింగ్ న్యూ, సంథింగ్ బెటర్, సంథింగ్ యూనిక్ ఇస్ వాట్ జనరేటివ్ ఏఐ కైండ్ ఆఫ్ హెల్ప్స్ యూ మూవ్ టువర్డ్స్. అడిషనల్ కేపబిలిటీస్ కావాలి అంటే ఏజెంటిక్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ డిఫరెంట్ టూల్స్ తోటి ఇంటరాక్ట్ చేయడానికి లేదా ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్ డేటా సోర్సెస్ తోటి ఇంటరాక్ట్ చేయడానికి యూ యూస్ ఏజెంట్స్. సో వెరీ హై లెవెల్ దిస్ ఈస్ ద ఈకో సిస్టమ్. మీకు ఈ 2015-2020 వరకు ఈ స్పేస్ వరకు మీకు చాలా యాప్స్, మెనీ యూస్ కేసెస్ హ్యావ్ ఇవాల్వ్డ్ డీప్ లెర్నింగ్, మషిన్ లెర్నింగ్. బికాస్ మీకు అది కూడా ఎలాగా గ్రో అవుతూ వచ్చిందంటే విత్ ది ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. హార్డ్వేర్ ఎంత కాంప్లెక్స్, ఎంత హౌ హార్డ్వేర్ బికేమ్ మోర్ కేపబుల్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ మోర్ కంప్యూట్, మోర్ స్టోరేజ్, ప్రాసెసింగ్ పవర్ పెరిగే కొద్దీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కాంప్లెక్స్ అవుతూ వచ్చాయి. సో ఫస్ట్ మషిన్ లెర్నింగ్ అన్నారు, తర్వాత ఓకే ఇంకా కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ తో డీల్ చేయాలంటే డీప్ లెర్నింగ్ అన్నారు, ఓకే ఇంకా కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ తోటి డీల్ చేయాలంటే జనరేటివ్ ఏఐ అన్నారు. మామూలుగా ఇప్పుడు ఇంటర్ స్టూడెంట్స్ కానీ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కానీ మ్యాథమెటిక్స్ ఒలింపియాడ్ రాస్తారు. ఏంటంటే అది వరల్డ్లోనే ఒక వెరీ కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్, నెవర్ బిఫోర్ సీన్ మ్యాథ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు వాళ్ళకి, ఓ 4 to 6 ప్రాబ్లమ్స్. అండ్ ది థింగ్ ఇస్ పీపుల్, మ్యాథమెటిషియన్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ విల్ కమ్ అండ్ సాల్వ్ దోస్ ప్రాబ్లమ్. అది సాల్వ్ చేయడానికి మీకు దాదాపు ఒక 1% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. దట్స్ హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్. గూగుల్ వాడు రిలీజ్ చేసిన ఒక కొత్త ఏఐ మోడల్ సాల్వ్ 4 ఆఫ్ 6 ప్రాబ్లమ్స్. సో ఏ లెవెల్ వరకు అడ్వాన్స్ అయింది, హ్యూమన్ థింకింగ్ తోటి మ్యాచ్ చేసే అంత కెపాసిటీ వచ్చేసింది జనరేటివ్ ఏఐ. సో ఇంత పవర్ ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ దీన్ని లెవరేజ్ చేసుకుని కంపెనీస్ ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడానికి దే లుక్. కానీ ఏంటంటే చాలా రోజుల వరకు ఈ డీప్ లెర్నింగ్ అనే ఈ షెల్, ఈ పర్టిక్యులర్ లైట్ బ్లూ ఏరియాలోకి రావడానికి ద బ్యారియర్ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో ఇవన్నీ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ. ఇక్కడ మీకు సే ఇప్పుడు మషిన్ లెర్నింగ్ ఒక లేయర్ ఆఫ్ డీప్ లెర్నింగ్. ఈ రెండు ఏరియాస్ కవర్ చేయడానికి మ్యాథ్స్, లైక్ ఆల్జీబ్రా, క్యాల్కులస్, స్టాటిస్టిక్స్, మళ్ళీ ప్రాబబిలిటీ, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ క్యాల్కులస్, ఇలాంటి
ఇంత ఇంత లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉండి, దెన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ అడిషనల్ స్కిల్స్ పైథాన్, సీక్వెల్ డెవలప్‌మెంట్. మళ్ళీ చాలా ఫ్రేమ్‌వర్క్స్ సైకిట్‌లర్న్ అని, కేరాస్, టెన్సర్‌ఫ్లో, పైటార్చ్ ఇలా చాలా కాంప్లెక్స్ ఫ్రేమ్‌వర్క్స్ అన్నీ వచ్చి, మళ్ళీ దీంట్లో డేటా ఇది చేయడానికి నంపై, పాండాస్ అని కూడా పైథాన్ లైబ్రరీస్. సో, మోస్ట్‌లీ ఏంటంటే ఈ పర్టిక్యులర్ ఈ 2 ఏరియాస్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఇవన్నీ కైండ్ ఆఫ్ బిల్డ్ ద బ్యారియర్ అరౌండ్ గెట్టింగ్ హియర్. మళ్ళీ ఇంకా ఇక్కడికొచ్చిన తర్వాత ఆహ్, అక్కడితోటి ఆగిపోతారా అంటే లేదు. యూ నీడ్ టు లెర్న్ మోర్ అరౌండ్ ఆహ్, ఎంఎల్‌ఓప్స్. మీకు మోడల్స్ ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తారు? మీలో చాలామంది యూ ఆర్ ఇన్ ది సాఫ్ట్‌వేర్ ఇండస్ట్రీ. సో, యూ హోస్ట్ యాప్స్, లాట్ ఆఫ్ వెబ్ యాప్స్, మైక్రో సర్వీసెస్ ఇలాంటివన్నీ క్లౌడ్‌లో హోస్ట్ చేయడం, ఇవన్నీ యూ హావ్ సీన్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. కుబర్నెటిస్ అంటారు, మళ్ళీ డాకర్ అంటారు, తర్వాత ఏడబ్ల్యూఎస్, జీసీపీ ఇలా వెండర్స్ ఉంటారు. సో, ఇవన్నీ కైండ్ ఆఫ్ ఇవంతా తెలియాలి. టు కైండ్ ఆఫ్ కాల్ యువర్‌సెల్ఫ్ సమ్‌వన్ లైక్ a డీప్ లెర్నింగ్ ఎక్స్‌పర్ట్ గాని, లేదా సమ్‌వన్ హూ నోస్ డీప్ లెర్నింగ్, సమ్‌వన్ హూ నోస్ మెషిన్ లెర్నింగ్. ఈ కంప్లీట్ ఈకోసిస్టమ్‌కి బేస్ లైన్ ఏంటి అంటే డేటా. సో, ఇక్కడ ఇఫ్ యూ అండర్‌స్టాండ్ యువర్ డేటా, మీరు కంపెనీస్‌లో వర్క్ చేయండి, లేదా ఓపెన్ సోర్స్ రిసోర్సెస్ నుంచి డేటా డౌన్‌లోడ్ చేయండి. ఒక ఎక్సెల్ షీట్‌లో డేటా పెట్టుకోండి, లేదా ఒక సీఎస్‌వి ఫైల్, ఎనీ సోర్స్ ఆఫ్ డేటా వి నీడ్ టు అండర్‌స్టాండ్ వాట్ ఇట్ మీన్స్. నేను ఆ డేటా యూజ్ చేసి ఏం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనేది ఐ నీడ్ టు అండర్‌స్టాండ్. సో, ఆల్ దిస్ ఈస్ టు సాల్వ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్. సో, ఈ ఈకోసిస్టమ్ అంతా తెలిస్తే దెన్ యూ కెన్ ప్లే అరౌండ్ విత్ మషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్ మోడల్స్. సో, ఇదంతా దేర్ ఇస్ a lot of complex math involved. సో, హౌ జనరేటివ్ ఏఐ చేంజ్డ్ ఎవ్రీథింగ్. సో, నేను జనరేటివ్ ఏఐ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మీరు ఒక 10 ఇయర్స్, ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ 2010, 2009 అప్పుడేంటంటే మీకు సేమ్ ప్యాటర్న్ ఏంటంటే, నాకు ఒక వెబ్ యాప్ రాయడానికి స్ప్రింగ్ అంటాను. తర్వాత జావా సర్వర్ ఫేసెస్ అంటాను. నేను జావాని ఎగ్జాంపుల్‌గా తీసుకుంటున్నాను. తర్వాత స్ట్రట్స్ అంటాను. ఇలా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్‌వర్క్స్ వచ్చాయి. దేనికి? వెబ్ సర్వీసెస్ రాయడానికి. వెబ్ యాప్స్, వెబ్ సర్వీసెస్ మళ్ళీ ఇలాంటివన్నీ రాయడానికి ఇలాంటి చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఫ్రేమ్‌వర్క్స్ వచ్చేసాయి. అంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళు? ఒక 2010 ముందు, ఇఫ్ యూ సీ ఇఫ్ యూ సే దిస్ ఈస్ బిట్వీన్ 2010-2020. అంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళంటే హెచ్‌టిటిపి సర్వర్ రాసేసేవాళ్ళు. ఇక్కడికొచ్చిన తర్వాత దాన్ని ప్రొడక్ట్‌గా మార్చేసారు. ఏం చేశారు? టామ్ క్యాట్ అన్నారు. అపాచీ టామ్ క్యాట్ అని, జెట్టి ఇలా వెబ్ సర్వర్స్ అన్నీ క్రియేట్ చేశారు. ఇక్కడికొచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మాన్యుయల్‌గా హెచ్‌టిటిపి సర్వర్ రాసుకొని వెబ్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ హోస్ట్ చేసేవాళ్ళు. ఇదెప్పుడు
322. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడంతా బేర్ బోన్స్. అంతా ఎక్కువ చాలా కోడ్ రాసి, చాలా అర్థం చేసుకొని, కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ అర్థం చేసుకొని, సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీరింగ్ కాన్సెప్ట్స్, సిస్టమ్ డిజైన్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ అర్థం చేసుకొని, ఇంత కాంప్లెక్స్ కోడ్ అంతా రాసి పోస్ట్ చేసేవాళ్ళు. సరే. అక్కడ ఒక ఆపర్చునిటీ దొరికింది. ఏంటి ఆటోమేట్ చేయడానికి. లేదా ఇంకా ఈజీ సొల్యూషన్ ఒకటి మార్కెట్‌లో రిలీజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది. అక్కడే మీకు అపాచే టామ్‌క్యాట్ లేదా జెట్టి ఇలాంటి చాలా వెబ్ సర్వర్స్ వచ్చేసాయి. అన్నీ ఏంటంటే సింపుల్ సాఫ్ట్‌వేర్స్. ఎందుకంటే ఇవన్నీ హోస్ట్ చేయడం. తర్వాతేంటి వాటి మీద హోస్ట్ చేయడానికి ఇలాంటి ఫ్రేమ్‌వర్క్స్ అని వచ్చాయి. వెబ్ ఫ్రేమ్‌వర్క్స్. తర్వాతేమో ఇక్కడి నుంచి 2020 వరకు గాదు. మేబీ 2015. దెన్ కేమ్ మైక్రో సర్వీసెస్ అన్నారు. ఈ మైక్రో సర్వీసెస్‌ని డీల్ చేయడానికి స్ప్రింగ్ బూట్ అన్నారు. మళ్ళీ ఫాస్ట్ అదేంటి జాంగో ఫ్రేమ్‌వర్క్ అన్నారు. లాంగ్వేజ్ బట్టి ఫ్రేమ్‌వర్క్ మారుతా ఉంటది. సో, ఇప్పుడు నేను పైథాన్ అంటే జాంగో అంటాను. లేదంటే స్ప్రింగ్ బూట్ అంటాను. ఇవి ఎగిరిపోయినాయి. సో, స్ప్రింగ్ బూట్ టుక్ ఓవర్. ఇదేంటి 2015 అండ్ బియాండ్. సో, ఇప్పుడు 2025కొచ్చాం. సో, ఇక్కడేంటి మీకు యాప్స్ అన్నీ మళ్ళీ కొత్త కొత్త ఫ్రేమ్‌వర్క్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి. ఇంకా కొత్త కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి. డిజైన్ కాన్సెప్ట్స్. ఇప్పుడు కోట్లిన్ అంటారు. కోట్లిన్, రస్ట్, దెన్ కొత్త కొత్త లాంగ్వేజెస్ ఎలిక్సిర్, టైప్ స్క్రిప్ట్, దెన్ యూ హ్యావ్ నోడ్ జేఎస్ యాప్స్. సో ఇక్కడి నుంచేమో మళ్ళీ యూ ఆర్ లుకింగ్ అట్ ఇంకా ఇప్పుడు టామ్ క్యాట్ కంటైనరైజేషన్ తర్వాత ఈ టామ్ క్యాట్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత కంటైనర్స్ మళ్ళీ సర్వర్లెస్ ఇలాంటి కొత్త కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కొత్త సాఫ్ట్‌వేర్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారు. మళ్ళీ కుబర్నెటిస్ ఈ ఈ ఏరియాలో వచ్చిందంతా కుబర్నెటిస్ అండ్ డాకర్. సో ఈ ప్రోగ్రెషన్ చూస్తే ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ టు రైట్ థింగ్స్ ఆర్ ఇవాల్వింగ్. సో ఇన్ అ సిమిలర్ వే యాజ్ ది ఇప్పుడు నేనిక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ నేర్చుకుని ఇఫ్ ఐ వాస్ వెబ్ యాప్ డెవలపర్ ప్రీ 2010 it's difficult to be a software engineer because you have to know a lot of bare bones concepts. చాలా బేసిక్స్ నుంచి అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ వరకు తెలియాలి. తెలిస్తే దెన్ యూ కెన్ ఎందుకంటే ఇక్కడ సెక్యూరిటీ కావాలి. తర్వాత అడిషనల్ కేపబిలిటీస్ కావాలి సర్వర్‌కి. ఇది చాలా కేర్‌ఫుల్‌గా హోస్ట్ చేయడానికి. ఇక్కడికొచ్చిన తర్వాత ద బ్యారియర్ వాస్ లెస్. ఇక్కడ కోడ్ రాసేవాళ్ళు. ఎక్కువ కోడ్ రాసేవాళ్ళు. బట్ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ మేనేజ్డ్. ఈ స్ప్రింగ్, జావా సర్వర్ ఫీచర్ స్ట్రక్ట్స్ చాలా వరకు ఇట్ రిమూవ్డ్ ది ఆహ్, నీడ్ ఫర్ ఇట్ ఎలిమినేటెడ్ ద నీడ్ టు రైట్ బేర్ బోన్స్ కోడ్. చాలా కోడ్ రాయాలి అన్న రిక్వైర్మెంట్ పోయింది. ఇక్కడికొచ్చిన తర్వాత ఇట్ బికేమ్ సింప్లర్. స్ప్రింగ్ బూట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు స్పిన్ అప్ అన్ అప్లికేషన్. అండ్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఇంకా ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్స్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఇంకా చిన్న అప్లికేషన్స్. ఇప్పుడంతా సర్వర్‌లెస్, కుబర్నెటిస్, డాకర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ మేనేజ్డ్. మనం తక్కువ కోడ్ రాస్తాం. ఎక్కువ మేనేజ్‌మెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా చేస్తాం. టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్. సో, ఇలా ఇవాల్వ్ అవుతూ వచ్చింది ఎకోసిస్టమ్. సో, ఇన్ ద సేమ్ వే ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద సేమ్ ప్యాటర్న్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ యాస్ ది ప్రాబ్లమ్ బికేమ్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్ ఇంకా మోర్ కాంప్లెక్స్ సొల్యూషన్స్ కావాలి. సో, డిపెండింగ్ ఆన్ ది టైప్ ఆఫ్ డేటా ఇప్పుడు నాకు మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. సో, వితిన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ యూ సీ క్లాసిఫికేషన్, రిగ్రెషన్,
డైమెన్షనాలిటీ, రిడక్షన్, క్లస్టరింగ్, ఇలా నేను కొన్ని బజ్వర్డ్స్ పెడతాను. సో, డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ డేటా, దేర్ ఇస్ అ టైప్ ఆఫ్ అల్గోరిథమ్ టు సాల్వ్ అ ప్రాబ్లమ్. అల్గోరిథమ్ అన్నా కూడా ఇట్స్ అగైన్ యూ కెన్ కంపేర్ ఇట్ విత్ మైక్రో సర్వీస్. మైక్రో సర్వీస్ ఎందుకు రాస్తాం? టు సాల్వ్ అ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ టు మ్యాప్ రిక్వైర్మెంట్. ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న రిక్వైర్మెంట్ ఇది చేయడానికి నేను వెబ్ యాప్ గాని, వెబ్ సర్వీస్ గాని, మైక్రో సర్వీస్ గాని, లేదా ఏదైనా అప్లికేషన్ గాని రాసుకుంటాను. ఇన్ ద సేమ్ వే ఐ హావ్ అ ప్రాబ్లమ్. ఐ నీడ్ టు నేను ఒక ప్రిడిక్షన్ చేయాలి. డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ డేటా ఐల్ కైండ్ ఆఫ్ యూజ్ దిస్. సో మళ్ళీ డేటా టైప్స్ అంటే దీంట్లో స్ట్రక్చర్డ్, అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ ఉంటాయి. స్ట్రక్చర్డ్, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్, అన్‌స్ట్రక్చర్డ్. సో ఇవన్నీ డేటాలో పార్ట్స్ మళ్ళీ. సో దిస్ డ్రైవ్స్ ద ప్రాబ్లమ్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ కూడా యువర్ బేస్ లైన్ థింగ్ ఇస్ వాట్ యామ్ ఐ ట్రైయింగ్ టు సాల్వ్? దానికి ఇంకో పేరు ప్రాబ్లమ్. అండ్ వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డు ఐ హావ్? That's it. That itself is data. So data dati you cannot go. So depending on the type of problem, initially you had machine learning algorithms. తర్వాత ఇంకా కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక క్లోథింగ్ స్టోర్ ఉంది. ఇన్ దట్ క్లోథింగ్ స్టోర్ యూ హ్యావ్ డేటా అబౌట్ ఒక లాస్ట్ 4-5 సీజన్స్‌కి వాట్ ఎవర్ క్లోత్స్ యూ హావ్ సోల్డ్, వాట్ ఎవర్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లోత్స్ యూ హావ్ సోల్డ్, టు whom you have sold, మేల్, ఫీమేల్, మళ్ళీ ఏ ఫెస్టివల్‌కి ఏ పర్టిక్యులర్ టైప్ ఆఫ్ క్లాత్ ఈస్ మోస్ట్ ఇన్ డిమాండ్. ఈ డేటా పాయింట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఒక 4-5 డేటా పాయింట్స్ ఉంటాయి. దాంతోటేంటంటే, ఇప్పుడు నాకు సంక్రాంతి వస్తోంది, లేదా దసరా వస్తుంది, సంక్రాంతి వస్తుంది. అప్పుడు డిమాండ్ ఎలా ఉంటుంది? ఏ పర్టిక్యులర్ టైప్ ఆఫ్ క్లాత్ నేను స్టాక్ ఎక్కువ తెచ్చుకోవాలి ఫ్రమ్ అ క్లోథింగ్ స్టోర్ పర్స్పెక్టివ్. ఇలాంటి సింపుల్ క్వెషన్స్ అన్ని ఆన్సర్ చేయడానికి దోస్ ఆర్ వెరీ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఒకవేళ నేను ఎక్సెల్ షీట్ రాసుకుంటే దానికి ఐల్ ఐదర్ యూజ్ అన్ ఎక్సెల్ ఫార్ములా ఆర్ ఎ సీక్వెల్ క్వెరీ. నేను మరీ కొంచెం అడ్వాన్స్ అయ్యి ఒక డేటాబేస్‌లో డేటా స్టోర్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇంత సింపుల్ క్లాతింగ్ క్లోథింగ్ స్టోర్ డిమాండ్ ఫర్ అ న్యూ సీజన్. ఇలాంటి సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఎస్టిమేట్ చేయడానికి ఐల్ హ్యావ్ లిమిటెడ్ నంబర్ ఆఫ్ డేటా పాయింట్స్. అలాంటప్పుడు నా సొల్యూషన్ కూడా చాలా సింపుల్‌గా ఉంటుంది. ఒక ఎక్సెల్ ఫార్ములానో, సీక్వెల్ క్వెరీ ఈస్ వాట్ ఐ విల్ యూజ్ టు గెట్ ద ఆన్సర్. సో ఇప్పుడు నేను ఒక స్టెప్ అడుగు ముందేసి ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ ద సేమ్ క్వెషన్. అదే క్లాతింగ్ స్టోర్‌లో నాకు ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కైండ్ ఆఫ్ నాకు ప్రిడిక్షన్ కావాలి. ఏంటంటే హుడీస్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తే హుడీస్ డిమాండ్ ఇన్ సే హైదరాబాద్. అలాంటప్పుడు నాకు ద నంబర్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ ఆర్డర్ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వెషన్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. నేను 2027లో ఇంట్రొడ్యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. అట్లాంటప్పుడు ఇఫ్ ఐ హావ్ హిస్టారికల్ డేటా ఒక 10 ఏళ్లకి, ఒక 10 ఇయర్స్, 15 ఇయర్స్ డేటా ఉంది. ఏంటి? ఏ పర్టిక్యులర్ టైప్ ఆఫ్ క్లాత్, కార్గోస్ గానీ, కోట్స్ గానీ ఇలాంటివి విచ్ ఎవర్ ఈస్ ఇన్ డిమాండ్. ఈ టైప్ డేటా పాయింట్స్, అడిషనల్ డేటా పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఐ కెన్ యూజ్ దట్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ యూజ్ సంథింగ్ లైక్ ఒక క్లాసిఫికేషనో, రిగ్రెషనో ఈ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ యూజ్ చేసి సింపుల్‌గా ఒక ప్రిడిక్షన్ ఏస్తాను. ఏంటంటే 2027లో డిమాండ్ ఫర్ హుడ్డీస్ ఈస్ హై ఇన్ వింటర్ సీజన్ అంటాను. సే సంథింగ్ లైక్ అక్టోబర్ టు డిసెంబర్ లేదా అక్టోబర్ టు ఫిబ్రవరి చలి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి హుడీస్ కొనుక్కుంటారు బయట. అండ్ డెమోగ్రాఫిక్ అంటే ఎవరికి appealing గా ఉంటుంది అంటే మేబీ యంగర్ క్రౌడ్ ఎనీవేర్ బిట్వీన్ 16-35 అని అలాగా. ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రెడిక్షన్స్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ప్రెడిక్షన్స్ చెయ్యాలి అంటే నేను ఇంకో కాంప్లికేటెడ్ సొల్యూషన్ వాడతాను. సో ఇది ఇంకా ఈ ప్రాబ్లమ్‌ని వీల్ ఎక్స్టెండ్ ఇట్. సే
in 2027, give me the demographic, the age group, gender, then color and style. ఇలాంటి ఎక్కువ కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్కి ఐ విల్ మూవ్ టు అ మోర్ కాంప్లెక్స్ సొల్యూషన్. సో ఇప్పుడు నాకు ఇంకొక ఇదే ప్రాబ్లమ్ని విల్ ఎక్స్టెండ్ ఇట్ ఈవెన్ ఫర్దర్. సో how many people, so how is the foot traffic for a store if I open one in విజయవాడలో ఒక స్టోర్ ఓపెన్ చేసా, క్లాదింగ్ స్టోర్. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్కి నా దగ్గర ఉన్న డేటా సరిపోదు, ఎందుకంటే ఆల్ మై డేటా ఇస్ ఇన్ హైదరాబాద్. కానీ నా దగ్గర క్లోదింగ్ స్టోర్ ఇట్స్ ఇన్ బెంగళూరు అండ్ హైదరాబాద్. హైదరాబాద్లో ఉన్న డేటా పాయింట్స్ తోటి నేను విజయవాడలో ప్రెడిక్షన్స్ చేయలేను. ఐ కాంట్, ఎందుకంటే ఇక్కడ నాకు ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా కావాలి. ఇప్పుడు నాకు ఒక బస్ స్టాప్ ఉంది, బస్ స్టాప్ ఎదురుగా బస్ స్టాప్ చుట్టూ చాలా కాలేజెస్ ఉన్నాయి, ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి, అండ్ బిజీ సెంటర్. అక్కడ పెడితే నాకు డిమాండ్ ఎట్లా ఉంటుంది క్లోత్స్కి? లేదా ఇప్పుడు నేను విజయవాడ డిస్ట్రిక్ట్ అవతల పెడితే ఎక్స్టర్నల్గా ఏదో మాల్ ఉంది, ఎక్కువ ఫుడ్ ట్రాఫిక్ ఉండదు, ఎక్కువ జనాలు రారు అక్కడికి. ఇఫ్ ఐ పుట్ ఇట్ దేర్, హౌ వుడ్ బి ద డిమాండ్? సో ఈ టైప్ ఆఫ్ డేటా పాయింట్స్కి వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ is not enough. I need to understand data about traffic in Vijayawada, whether how many colleges are there, how many people exist in an area. So that data has lesser patterns. ఇంకా ఆ డేటా అసలు ఎలా ఉంది అనేది ఇట్స్ మోర్ కాంప్లెక్స్ డేటా. సో దట్ ఫాల్స్ అండర్ ది అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. అట్లాంటప్పుడు ఐ విల్ హ్యావ్ అ మోర్ కాంప్లికేటెడ్ solution or a means to predict, or in that aspect deep learning comes into the picture. సో ఇప్పుడు నాకు ఇలాంటి కాంప్లెక్స్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయాలంటే దిస్ అండ్ దిస్ వోంట్ వర్క్, బికాస్ మై ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ బికమింగ్ మోర్ కాంప్లెక్స్, ఇంకా కాంప్లికేటెడ్గా అవుతుంది. సో ఐ నీడ్ అ మోర్ ఇన్ డెప్త్ సొల్యూషన్. So as the structure of the data increases, as the structure of the data changes, as the problem itself evolves, your solution also will evolve. Now, where does Gen AI come into the picture? So Gen AI deals with a different kind of problem. Generative AI పేర్లోనే ఉంది. It you are training a mathematical model. So ఇంకోటి ఏంటంటే కామన్ ప్యాటర్న్ అక్రాస్ ఆల్ దీస్ ప్లేసెస్ ఇస్ one second. Can you guys still see my screen, or is the sharing has stopped? Stop. How about now? Yeah, very nice. So in all these places, this is pretty much a mathematical model. So generative AI solves a different kind of problem here. The problem substatement changes. ఏంటంటే in all these cases, you are trying to predict, you are not trying to predict something new. You are trying to solve something from a, you want to identify patterns in your data and try to predict something in the future. So that is the version of the problem. So here you're pretty much, so that is the type of problem you're trying to solve. How Gen AI
changes the problem is generative AI కూడా it's not something out of the realm of deep learning. The common denominator ఏంటంటే ఇది కూడా mathematical model. But you are attempting to generate something new. And where generative AI scores over deep learning is డీప్ లెర్నింగ్‌లో ఉండే సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లైక్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే డేటా అనేది ఆ మ్యాథమెటికల్ మోడల్‌కి అర్థం అవ్వాలి. యూ షుడ్ అండర్‌స్టాండ్. ఇప్పుడు నా దగ్గరకొచ్చి ఎవరైనా ఇప్పుడు నా మదర్ టంగ్ తెలుగు. ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి మలయాళంలో గాని, తమిళ్‌లో కానీ నాతోటి మాట్లాడితే నాకు అర్థం కాదు. బికాజ్ ఐ కెనాట్ కాంప్రిహెండ్. ఐ కెనాట్ అండర్‌స్టాండ్. బట్ ఇఫ్ సమ్‌వన్ ఐదర్ స్పీక్స్ టు మీ ఇన్ మై నేటివ్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు ఆర్ లేదా ఇంగ్లీష్, ఐ యామ్ ఏబుల్ టు ఫిగర్ ఇట్ ఔట్. So if they ask me a question, I can answer back in the same answer, in the same language. It's a question of comprehension. సో ఇక్కడంతా ఈ పర్టిక్యులర్ ఫస్ట్ 3 ప్రాబ్లమ్స్‌కి ఏంటంటే డేటా గోస్ త్రూ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఆల్ యువర్ డేటా ఇంజినీరింగ్ కమ్స్ ఇంటు ద పిక్చర్. Data engineering, feature engineering, and all these things come into the picture. But where generative AI kind of gets improves on this is ఇప్పుడు నాకు ఈ ఒక మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్‌కి నేను నంబర్స్ ఫీడ్ చేయగలను. నేనెళ్లి లెటర్స్ ఫీడ్ చేయలేను. ఇప్పుడు నాకు ఒక మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ ఉంది. వై ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి అది ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్ ఈక్వేషన్. దానికి నేను నంబర్స్ పెడతాను. ఇఫ్ ఐ పుట్ ఆల్ఫాబెట్స్ టు ఇట్, ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. సో సేమ్ అదే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూ హ్యావ్ స్మాలర్ మోడల్స్. లైక్ యూ హ్యావ్ మోడల్స్ దట్ ప్రిపేర్ డేటా ఫర్ యూ. మళ్ళీ డేటా తీసుకెళ్ళి యూ కెన్ జనరేట్ న్యూ కంటెంట్. And you can do predictions. So you can break down the problem into sub-problems, and each of them can be dealt with using a different model that is custom made for each of this. So prati okka దీనికి you will find different ways to solve the problem. So where this kind of improves upon is one step going further, agentic AI. ఈ కేస్‌లో మైక్రో సర్వీసెస్ కెన్ డూ your applications can do multiple things like run SQL queries, run REST APIs and all. సో ఇలాంటి కేపబిలిటీస్ అన్నీ జనరేటివ్ ఏఐకి కావాలి అంటే యూ కెన్ ఈజీలీ డూ బై క్రియేటింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాస్ ఏజెంట్స్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ డెల్ట్ విత్ ఏజెంట్స్. ఈ కేపబిలిటీస్ అన్ని జనరేటివ్ ఏఐకి ప్రొవైడ్ చేసేదే ఏజెంటిక్ ఏఐ. సో దట్స్ అ వెరీ హై లెవెల్ వ్యూ ఆఫ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో ఈ కోర్స్ essentially it's not a full on machine learning deep learning course. ఎంత అవసరమో we will touch all those points, we will cover all those points, and I will give you enough resources in if you want to explore further around the machine learning deep learning ecosystem. The main focus will be around generative AI and agentic AI. So ఈ బేసిక్స్ కావాలి, but you can learn these basics and you can directly kind of get hands-on projects, mini projects, plus a full-on end-to-end capstone project which covers an actual model, training an actual model, and all the
different ways you can leverage agents create చేయడం. ఈ ecosystem అంతా కవర్ చేస్తూ there will be a capstone project. So this particular course is kind of broken down into a lot of segments. I'll go through those as well. And it's like 45 to 50, 60 hours, depending on how in depth we go through each concept. ఎందుకంటే some of these concepts require a more detailed understanding, while some of the concepts will be easier to grasp. So complexity బట్టి. So ఈ particular course ki barrier, when I say the barrier of entry is less, it's because for this particular course your requirement is around Python SQL and system design. So many of you are working as software engineers, you already have been using a programming language SQL, and you have been looking at different web apps కానీ microservices కానీ లేదా backend engineers, front-end engineers, you already have that understanding. So keeping that understanding in perspective, so the skill set is Python and SQL. Then we will cover machine learning. So we'll touch base on, we will, depending on the requirement to get you to a point where you can start understanding generative AI, we'll go in depth to that concepts. And we'll also touch base on the other aspects around the machine learning ecosystem. Then we will build towards picking up deep learning. So we'll go from what a neural network is, so I missed one. So even before that, we'll see the different types of data. What is data and its types? We'll see that in detail. Then machine learning, we have quite a few patterns: supervised, semi-supervised, unsupervised. So we will cover all the patterns, algorithms that fall under this particular concept. Then we'll go through neural networks. Then we will go through what are RNNs, recurrent neural networks. Rather, everything can be captured under the concept of natural language processing. So neural networks will also have a lot of subheadings under that, such as regularization, optimization. So neural networks ni fine tune ela cheyali to get a prediction, all that stuff. So neural network ante enti, we'll start from the basics and we'll build on that, and a bunch of other topics as well. Natural language processing will cover RNNs ante enti, recurrent neural networks ante enti, LSTM examples chustam. Then we will cover transformer architecture, which is the basic understanding for generative AI. Then we will go into, so ivanni, once we have a good base around this built, so we'll get into the generative AI stuff. So this is a very interesting area. So we'll see what are LLMs, SLMs ante enti, generative AI architecture. Then how to train LLMs, fine tuning ane, it's a way to train. Tarvata prompt engineering. Then we will go through vector databases ante enti. Then we'll go to RAG. So
ఈ పర్టిక్యులర్ లేయర్‌లో మనం కవర్ చేసేటప్పుడు వి విల్ ఆల్సో కవర్ జీసీపీ వర్టెక్స్ ఏఐ ఈకోసిస్టమ్ కవర్ చేస్తాం. దెన్ వి విల్ కవర్ ఓలామా. సో, ఓలామా ఏంటంటే యూ కెన్ రన్ ఒక జనరేటివ్ ఏఐ మోడల్‌నే మీ విండోస్ లినక్స్ బాక్స్ గాని, విండోస్ ల్యాప్‌టాప్‌లో గాని, మ్యాక్‌బుక్‌లో గాని రన్ చేయొచ్చు. సో, వీల్ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మినీ ప్రాజెక్ట్స్ అరౌండ్ దిస్ ఏరియా. So that will give you a good understanding ecosystem there. So once we cover that, we will go into LangChain use చేసి how we can to develop generative AI projects. సో ఈ ఈకోసిస్టమ్ లైక్ ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది? ఆ పర్టిక్యులర్ అండర్‌స్టాండింగ్ విత్ ఫోకస్ ఆన్ LangChain. సో అగైన్ సేమ్ థింగ్ హియర్. సో సో ఈ పర్టిక్యులర్ ఈకోసిస్టమ్ అయ్యాక వి విల్ డెల్వ్ ఇంటు ఏజెంట్స్ ఆర్కిటెక్చర్. This is a very, very unique and new this thing, which is rapidly moving in demand. Market లో భయంకరమైన డిమాండ్ దీనికి. సో ఈ ఏరియాలో we will cover agentic AI ecosystem architecture patterns. Then we'll cover MCP అంటే ఏంటి? We'll cover LangGraph. LangGraph యూస్ చేసి how you can create agents. So as we move along, మనం we'll focus on how all these things kind of piece together. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఒక ఈ యాజ్ వీఆర్ బిల్డింగ్ అవర్ నాలెడ్జ్ అరౌండ్ దిస్ మనకి ఎంఎల్ ఆప్స్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా కొన్ని కవర్ అవుతాయి. బికాస్ వీ విల్ బి లుకింగ్ అట్ ద క్లౌడ్ ఈకోసిస్టమ్ మళ్ళీ లోకల్లో రన్ చేసేటప్పుడు ప్రాజెక్ట్స్ హౌ వీ కెన్ ఇది. సో ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ఎనఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ అరౌండ్ డిప్లాయింగ్ orchestration. So this will help you understand how an enterprise project is actually handled. We have other frameworks as well, like Llama Index. So we will go through those as well. But ఇప్పుడు మార్కెట్‌లో ఉన్న చాలా డిమాండ్‌లో ఉన్న ఫ్రేమ్‌వర్క్ ఏంటంటే LangGraph and LangChain. So we will focus mostly on those, getting those concepts right, building on those concepts and everything. But we'll also look at other ఫ్రేమ్‌వర్క్స్ యాస్ వెల్. బికాస్ ఒక ఫ్రేమ్‌వర్క్ తోటి అన్ని కంపెనీస్ రన్ అవుతాయని ఇట్స్ నాట్ ద వే ఎంటర్‌ప్రైజ్ కంపెనీస్ వర్క్. సో ఈ పర్టిక్యులర్ ఫ్రేమ్‌వర్క్స్ నాలెడ్జ్ కూడా ఉండడం ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లైక్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కంపెనీస్ దట్ ఆర్ రిలీజ్డ్ ఎ వే టు బిల్డ్ ఏజెంట్స్ అండ్ ఆల్. సో ఇక్కడ వీల్ ఆల్సో గో త్రూ APIs like here and here. We'll go through OpenAI models, Hugging Face API. Then we'll also go through, I think these two should suffice. Yeah. So same thing, like we can go through OpenAI APIs and Hugging Face ecosystem. So this will help you kind of run your agents and manage your generative AI models. So companies use these APIs and models to manage their generative AI models and all.
So once all this is done, we will build a capstone project that involves all these concepts built around what we have built from the basic. So this is how this course is structured. So Manam, we have come to the end of the first part of this thing. So this is pretty much time duration is 45 to 50 hours, sorry, 45 to 60 hours, depending on how deep we cover these concepts, because we'll cover pretty much in detail. And from so Monday to Friday, each class will be around 60 to 80 minutes, 60 to 90 minutes, depending on what we are covering. So we will recap what we covered the previous class. Then we will have some time around questions. So for all these concepts, we'll be providing code examples, then documentation, additional documentation to read further. That includes research papers, Gani, extra notes, then class slides and notes. So we'll be providing those. Prati class tarvata we'll upload that, and you'll also have access to the lecture as well, recording of the lecture. Yeah, okay. So adding to that, guys, so From when onwards it will start? yeah, from Monday onwards classes will start there Okay. continuously. Okay. Yeah, due to VAARAHI second anniversary, we have hold it for 3 days. Okay. So this will start. And we have a couple of people who are in Hyderabad. They are working in GenAI. Just less experienced people, but they are available if you have any questions in between to do some practice. So I from VAARAHI we can provide that one also. But it's in hourly, daily maybe 2 to 3 hours they will available. Okay, I can do that one also on top of it. And one more thing, guys. Actually, if you What is the timing? check with any other course content, most of the institutes are spending first 1.5 minute a month for SQL, Python packages, basic level, yeah, all these things they're spending 1.5 month. On top of that, on big data. So, and finally, they are spending just 1 month or 1.5 month on these things. This Gen AI Agentic AI. But now, as part of this course, we are starting from machine learning and a deep learning, and then we'll go to the next level as per the other content. But here, Python and SQL are prerequisites for us. So I hope everybody knows SQL and Python, right? No, sir. Like, Okay. don't we Yeah. have any time? Like, Yeah, fine. If you don't have experience or maybe knowledge, so as part of the GCP data engineering, we are covering 15 days SQL, 15 days Python in my institute. We have all the recordings available. I will share recent recordings to you as part of this program. We are joining this Agent AI. So maybe initially they will start with some use case and the normal things. Then you can cover the Python recordings. A parallel you can do for first 15 to 20 days, then easily you can cover them. Or else the course content first tenure will be 3 to 4 months, which will be very difficult to hold yourself and even my end also. So we'll provide the all big data SQL Python videos.
Okay. Uday, anything else? How much Yeah. time take to Sorry. actually get into that level, sir? Like we are using that Python and SQL in this generative AI course. How much ample time we will be having it? Why? Because we need to break up the skills, right? So that depends on how committed you are, because you have to understand that from a Python standpoint, Python is required because all the code samples we provide in the class, we will go through those code samples. We'll go through what the code is doing, what it is supposed to do, and all that stuff. But at the same time, if you are saying that, okay, I'm not well acquainted with Python, it becomes difficult to follow that. Because from a conceptual standpoint, we can provide a good understanding around the concept, but to see the concept put into practice, like again, depending on how the level up to which you can ramp up is something that's based on what how much time you commit to. Because, for example, some of the code samples would require a good understanding around what Python maps are, lists are, like your basic data types up to lists, for loops and all that stuff. But some of the other concepts might require an advanced understanding of how packages are loaded into Python, into your Python scripts, into your Python app and everything. So those level of understanding is what is expected for folks to follow what is being shown from a code standpoint. Yeah, we have covered all those things, Uday, in our data engineering area. So those Absolutely. videos are absolutely perfect to continue this. And for SQL is not really much required, I guess, just for a basic level SQL. Okay, when we are working with data, sometimes we need to do some queries, right? Small queries for that reason. Okay. Do we have at least a 15 days of time to reach that? So, like a code example, sir, in our course, like 2 weeks of time or so. 15 days, I guess, but you have to start with Python with recordings first. After 3-4 days, you can continue with this code. Whether how many days will it take to start the coding and other things? So for the machine learning concepts and deep learning also, we will use the code, but you should be able to follow along. I'll tailor it to a point where folks can follow along, and you can simultaneously go through the Python course as well to kind of catch up with what is being explained in the class. Yeah, it's a bit difficult in the first week only. You can cover in this week and next weekend. Easily you can continue from the next weekend. Uday, a question from me. Can we get milestones for this entire agenda? So if we are looking at milestones, major milestones are around the Gen AI and the agentic space, because Just tentative dates. My question is, to fix ourselves into a time frame, to manage the time, and also to follow up your sessions, and also to explore more and more, to leverage the existing knowledge of each and every folk. So if you give that kind of schedule with the time box, anyway, you overall you are saying that this entire session is going to take 45 to 60 hours. That means probably 45 days to 60 days. And if we get the mile dates, then it would be very easy for each and every folk to plan themselves. Probably some might be working, some are free. Based on their bandwidth, definitely they will get a chance to focus on the dates, and they will get a chance to go through the entire content of this agentic AI course very successfully. That is just my ask. see, the reason why I'm not giving set dates here is because some folks might understand the concept faster. Some folks might require a little bit more understanding and more emphasis to understand a concept. But if I have to give a tentative timeline, I would say
we might be spending anywhere around 15 to 20 hours building the basics. Then anywhere between 20 hours to cover the generative AI part,